technique is for upper part to the thoracic spine. Ďalšia technika bude zameraná na hornú časť hrudnej chrbtice. And this technique is very easy. Táto technika je veľmi jednoduchá. Please. But we need to follow correctly the parameters. Ale potrebujeme nasledovať tie parametre. One person for show, please. Jedna osoba, prosím, pristúpte. Okay. Lie on your right side. Look at Nožka si na pravú head stranu. here, foot here. Look at okay. Always, if you remember, it's very important your gravity, your external gravity, exactly in the space when you want applicate the technique. Okay? Vaše ťažisko opäť má byť nad miestom, ktoré manipulujete. For this reason, always it's important the patient to stay very closer to border the bed and me. A chcete mať pacienta z toho dôvodu blízko k vám. Okay. Important remember all times that you want manipulate cervical spine or cervicothoracical spine. Všetky techniky, kde manipulujete krčnú alebo CTH prechod, Is necessary before always flexion. potrebujete flexiu. Flexion is the safe for patient security, Tá nám slúži k bezpečnosti pacienta and you can avoid problems to the artery, a vyhnete sa problémom s artériami, to the radiculopathy radikulopatiám or the spinal cord. alebo mieche. In cases to the stenosis or V spondylolisthesis. prípade spondylolistézy alebo stenózy. This is the first and very important question always when you want to manipulate cervical or cervical thoracical spine. Toto riešite vždy, keď manipulujete Okay, krčnú this technique- chrbticu alebo CTH prechod. It's a good technique for construction in our brain the difference planes. Táto technika vlastne pozostáva z viacerých rovín. This technique have three planes. Máme Three. 3 roviny. The first is sagittal for flexion. Prvá je sagittálna, tam robíme tú flexiu. Next is coronal plane, side bending. Ďalšia je tá frontálna rovina, And first, úklon. transversal plane. A tretia rovina je transverzálna pre rotáciu. It's necessary now improve the connection of your neurons Chcete tu zlepšiť prepojenie vašich neurónov, because this technique is exactly the same to the technique we yesterday in SID, the že tumor. táto technika je rovnaká ako včera, čo sme robili v sede. Only change the position of the patient. Iba sme zmenili pozíciu pacienta. Okay, my position Moja pozícia is look in the face the patient. je, že pozerám do tváre pacienta. My external hand Moja laterálna ruka is for hold the head. slúži na udržanie hlavy. Okay. In this position, V tejto pozícii first of all, you need find the first and second levels, thoracical levels. potrebujete si nájsť prvý a druhý hrudný segment. Okay. When you produce flexion, I find immediately the biggest process spinos, the Nájdeme biggest. tu ten najväčší proces spinózu. And now my finger is above to the process spinos. A teraz bude môj prst alebo tá palec nad procesom spinózu. Your first contact is most important because if you don't put correctly your finger, you haven't the reference. Ten prvý kontakt je najdôležitejší, lebo ak neužite správne prst, tak nemáte referenciu. It's above to the lateral side to the process spinos, Čiže ste laterálne od procesu spinozus, but no over to the ale nie priamo extremity to the nad lateral side, procesom okay? spinozum. Because when I put this finger, I can recite all information, Pretože takto viem získať Prečo? všetky informácie o flexii, bending úklone and rotation. a rotácii. The mobilization is exactly here. Look at this. Tá joint. mobilizácia sa bude deť Flexion. priamo tu flexia, Okay. Side bending úklon and a rotácia. rotation. Control rotation. Kontralaterálna rotácia. One plane, Jedna rovina, second plane, druhá rovina, first plane. tretia rovina.
position, look at the face. I hold the head here. Okay. Podržíme hlavu, Now, flexion. robíme si flexiu, Look the process spinal. hľadám správny príslušný proces And spinozus put my finger a dám môj prst in one lateral side. na laterálnu stranu. My rest of the finger, my other fingers Moje is zvyšné prsty exactly on the back. budú na chrbte. Okay. My body is Moje for telo. stopped for security the patient. Zastaví pacienta alebo zabrzdí pacienta. The patient need feel one stopped similar to the wall. Pacient potrebuje mať takýto pocit kontroly. Okay, now flexion, second side Flexia, bending. následne úklon. Okay, only when you feel tension, stop it. V momente, keď cítite predpätie pod vašim palcom, No, zastanete. continue, please. Nepokračujete. Only I feel tension in my finger, stop. Čiže cítim, In the end, zastanem contralateral rotation. a na konci je kontralaterálna rotácia. Finish. It's very surprise. Sorry. The manipulative technique is a surprise. Why is the reason that? Sorry. What is the reason that I manipulate very fast? Why? Aký dôvod toho, že manipulujem rýchlo? Because I perceive it. Ja That- cítim, kde som She follow me in my movements. a cítim, že ma následuje v mojich pohyboch. With the patient contract voluntarily, muscle is impossible to manipulate. A ak sa pacient stiahne, tak nebude možné manipulovať. It's for that when I feel complete technical immediately. Other person, for you can see. Niekto ďalší? Udělám ještě druhou stranu. The other side. Okay, please. I repeat the same, please. I repeat the Zopakujem to same. isté. The technique is not difficult, Tá technika nie je zložitá, but please, the only difficult in this technique, so silent, is construction in my brain, three planes, pin, pin, pin. Jediné, čo je zložité, je zoskladanie z tých troch rovín. Stability, always. Takže chcete stabilitu Flexion, pacienta, okay. More closer to me. bližšie ešte. Okay, perfect. This arm in this position is incorrect. It's not correct. Takto by tá ruka nemala byť Always too long to the body. zarovnaná s telom. This shoulder and this shoulder is in the same line. Oberáme nás v jednej línii. No obliquity. Nie je tam žiadna rotácia alebo žiadne zošikmenie. Now it's correct. Teraz je to správne. My position is looking the face. Ja sledujem alebo smerujem k pacientovej hlave. And now the external hand is for hold the head. Laterálna ruka drží hlavu. And next, the internal hand. Tá mediálna ruka. Flexion for look the first and second level thoracical spine. Flexiu, aby sme videli proces spinózy a And my kde sa finger nachádzame. is in lateral side in upper part to the process spinous. Môj palec je z laterálnej strany procesu spinozus. My other fingers on Moje the back. ostatné prsty si zastabilizujú chrbát. In this moment, my brain and my fingers are connected. Teraz moje prsty a môj mozog sú prepojené. Okay. Flexion, always for safe. Flexia, Second, side bending. úklon, Relax. uvoľníme sa. Okay. When my finger feel tension, stop. A Don't keď môj continue. palec cíti predpätie, zastanem. Now the rotation always is in the other side. Teraz rotácia do druhej strany. Okay. That's it. In this moment, the technique slowly is look at my hand. Sledujte moju ruku. Is this and this direction to my shoulder. Ten smer je k môjmu ramenu. I continue say bending better the same Pokračujem things v úklone, ale rotation. súčasne doprevádzam rotáciou. The technique is increase say bending, increase rotation at the same times. A zvyšujem rotáciu súčasne. Okay. Okay. Hold the head, put my finger fixed here. Flexion, side bending, rotation. Okay. I feel better here and manipulate with less force. Okay? Menej. Je rozdiel medzi jednou a druhou technikou v tom sede alebo v tomto, že keď napríklad keď má hyperkyfózu, takže je lepšie to v ľahu robiť alebo v sede?
Is there any difference between this technique and the technique in sitting position? Like, would you Same. choose one? Is the same. There's no difference if the patient have bigger kyphosis or. Independent. Je to jedno. This technique always is useful, always. In all cases, kyphosis, plain doors, Akékoľvek, v podstate v akékoľvek stave tej chrbtice je táto Lying technika doors, užitočná. Skoliózy. Look this technique. Scoliosis. Look. It's not for now, it's for more later. Táto This technika technique, je na neskôr. can you read the shirt, please? This technique is the same than the patient. Ukážeme tá istá. Yes, put yes, come over here. Okay. But more down because I don't want the pulse. More down. Okay, perfect. It's the same. Look this technique. The same. Táto But technika je tá istá. in other position. Len v inej pozícii. First of all, flexion. Prvé potrebujete flexiu. Flexion the head. Okay. In this position, I can see perfectly the biggest process Tu spinosus. vidím ten najväčší proces spinosus. My pisiform Má pisiforme, is exactly in the lateral side of the process here. je z laterálnej strany procesu. And the same to the technique to the yesterday in Tak ako pri tej včerajšej Yeah. technike, this contact. tento kontakt, Now fix my PC4 here zafixujem si and now pisiforme, flexion, flexia, to máme, side bending úklon and contralateral a rotation. kontralaterálna Okay. rotácia. This contact I find both for the same. To isté. This technique is useful for T1, T2, T3. Táto technika je dobrá na TH1, TH2, TH3. The only difficult is construction the parameters in our Opäť, čo brain. je zložité, je len zostavenie sa tých parametrov. It's not question of force. A opäť to nie je otázka sily, Only when you feel tension, iba you keď feel cítite predpätie, fix correctly here, zafixujete side bending úklon and rotation. a rotácia. Okay, now is my gesture. Now, Teraz robím ten postup. both force meet Obe sily sa below stretnú my pod PC4. mojou pisiformou. In this moment is this Toto. opposite direction. Opačné smery. But please, Úklon a rotácia. now I want the first technique in lateral side Teraz chcem first. len tú prvú techniku na boku, čo sme robili. And slowly, please remember, if you want to improve very quickly, it's necessary learn slowly. Potrebujete sa pomaličky učiť, ak chcete Our robiť brain needs progres. times. Náš for mozog potrebuje learn. čas na to, aby ste sa naučili Is for that you need to introduce information bit by bit. a Please. potrebujete mu postupne dávkovať tie informácie. One question. In what time is for break? You mean lunch break? For lunch break in what hour? Usually 1:30, 1:30. Half past one. Mhm. 12:30 or 1:30? 1:30? Ako Ako zvyknete kedy? To je strašne rôzno. Tak kedy chcete. Around the 1:30? 1:30? Okay. But now, if you want now practice this technique, okay? Or you prefer now a small Chcete malú break? pauzu, ale predtým, než si toto skúsime? Yes, they want a small break. Okay, Yes. a break now, and A obed after čo I dáme o prefer jednej? to check